Hello students. So very good afternoon. So total 5 students are present. So good afternoon to everyone. Yeah. So thanks for attending the class. So we'll take around 30 to 40 minutes so that we'll wind up this topic. This Lagrangian dynamics will be over. So in the last class we have derived the Lagrangian equations for a conservative system. Yeah. Now we'll see the for non-conservative systems. అండ్ హామిల్టన్ ప్రిన్సిపల్ని ఉపయోగించి కూడా లగ్రాంజియన్ ఈక్వేషన్స్ డెరైవ్ చేసే కాన్సెప్ట్ని మనం చూద్దాం. ఓకే ఫైన్. సో వీ కెన్ గో టు ద క్లాస్. యప్. సో ఫస్ట్ లెట్ మీ నో, ఇస్ ఇట్ మై వాయిస్ ఇస్ ఆడిబుల్ టు యూ? సో అండ్ వీడియో is clear. So you can choose the option of 720 pixels in the quality. I am sending from here 1080p pixels. You can take 720p pixel or 1080p, anything is okay. Okay, fine. So audible and video is clearly visible. Yeah, fine. We'll start the class. So in the last class we have seen that Lagrangian equations from the D'Alembert's principle that we have done. Then after that we have seen the Lagrangian for a simple cases, that is simple pendulum. We have applied for the simple pendulum case and spring block oscillations. Are two cases lona manam study chesam. So let's see for the Lagrangian equations for non conservative systems ki ela apply cheyali anna chuddam. Okay, fine. Yeah. Confirm whether I am audible to you or not. None, right? Yes or no? Yeah. It's clearly visible. Okay. Find the Lagrangian equations for non-conservative systems. Yes, Lagrangian equations. Lagrange's equation for non-conservative system. For non-conservative system, where the force cannot be expressed as gradient of potential energy. అంటే we cannot define the potential energy అన్నది కాన్సెప్ట్ అక్కడ. ఓకే ఫైన్. ఫర్ నాన్ కన్జర్వేటివ్ సిస్టమ్స్ దాన్ని ఎలా అంటే అవి డిసిపేటివ్, ద ఎనర్జీ విల్ బి లాస్ట్. ఓకే, సో ఫర్ నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్కి ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం అన్నది చూద్దాం. సో జనరలైజ్డ్ ఫోర్స్ అనేది మనం రాసాం నిన్న క్లాస్లో. Generalized force we have written like this: G, kth degree of freedom, sigma, that is I ranging from 1 to n, f of I dot dou r by dou qk, that is the transformations from one coordinate system to generalized coordinate systems. So this fi part will consist of two parts. This fi will be the conservative part and non-conservative part. So this is one is of conservative part, another one is of dissipative part. Conservative part and dissipative part. For the conservative part, this can be expressed as a gradient of some scalar function. Gradient of some scalar function. This can't be, this will leave like that. So that means this gk will become minus of dv by dou qk plus non-conservative part will come here. This I'll write the non-conservative force sigma I ranging from 1 to n. Put the small f, f of I dot dou r by dou qk. Okay, this is the non-conservative part. So you can write that will be gk will be is equal to minus dou v by dou qk plus g prime
ఇంకొక సింబల్ జనరలైజ్డ్ ఫోర్స్కి జీకే ఇస్తే ఓన్లీ ఫర్ నాన్ కన్జర్వేటివ్ సిస్టమ్స్కి, కన్జర్వేటివ్ సిస్టమ్కి ఇలా రాసాం కదా, నాన్ కన్జర్వేటివ్ సిస్టమ్ ఇదంతా కలిపి ఇలా రాసా వేర్ జీకే ప్రైమ్ అంటే డిఫరెన్షియేషన్ కాదయ్యో, జీకే ప్రైమ్ ఒక సింబల్ అంతే. సో దట్ విల్ బి ఆఫ్ నాన్ కన్జర్వేటివ్ సిస్టమ్స్, దట్ ఈస్ ఫర్ sigma I ranging from 1 to n, non-conservative force f of I, dot product with dou Ri by dou Qk. This is like this. Now put in our Lagrangian equation. Okay, na? That Lagrangian equation lo substitute cheddam. So from Lagrangian equations, what is that Lagrangian equation? So d by dt of dou t by dou q dot minus dou t by dou qk is equal to g of k. Now we can write g of k is minus dou v by dou k plus g prime k. So ఈ వాల్యూ మొత్తం తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. Now substitute here this entire thing. మైనస్ డో వి బై డూ కే అన్నది ఇటువైపు తీసుకొద్దాం. దెన్ అప్పుడు డి బై డిటి ఆఫ్ దీన్ని మనం డో టీ మైనస్ వి బై డో క్యూ డాట్ కే మైనస్ డో బై డో క్యూ ఆఫ్ టీ మైనస్ వి ఇంటూ జీ ప్రైమ్ కే. టేకింగ్ టీ మైనస్ వి is taking t minus v is the Lagrangian that we have already defined in the last class. When I substitute there, then what I'll have, that is d by dt of dou L by dou q dot k minus dou L by dou qk is equal to g of k, that g prime k. Remember, for conservative systems this component will not be there. For only non-conservative system, that right hand side g prime k is there. That is the force of non-conservative. The best examples for the non-conservative will be velocity dependent forces, the friction force. The friction force is the best example. It does some work. Due to that there is a dissipation of energy అని చెప్తాం మనం. Okay na? Fine. So generally velocity dependent forces are the non-conservative in nature. So non-conservative కి మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే velocity dependent forces are non-conservative. Velocity dependent forces are non-conservative in nature. Non-conservative in nature. సో మీరు వెలాసిటీ డిపెండెంట్ ఫోర్సెస్ ఎక్కడెక్కడ చూసింటారంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విస్కస్ ఫోర్సెస్. సో విస్కస్ ఫోర్స్ ఈజ్ అ ఎగ్జాంపుల్. Viscous force is one of the solid friction. That viscous force, now if you drop a particle, let's say a bob, a spherical bob into the water, for example this viscous force మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ లో చదువుకుంటారు. Let's there is a viscous liquid is there. Now you drop a spherical object on it. So spherical object ఒకటి దాంట్లోకి వదిలేస్తే there is a viscous force will act on it. Let's say if it is going with some velocity v, the viscous force acting on it is minus 6 pi eta r into velocity అని రాస్తారు. Where r is the radius of the sphere and v is the velocity that opposes the motion. అంటే viscous forces will oppose the velocity. So they dissipate the energy. So ఇలా మనము, so this is what actually we follow the Stokes law. Okay na? So that is Stokes law. If I put this entire thing will be constant, then is viscous force F is equal to, we write let's say small f అని పెడదాం. viscous forces కాబట్టి friction forces కాబట్టి small f అని పెడదాం. And small f is equal to some constant, so k no b no ఏదో ఒకటి పెట్టండి, some constant k అని పెడదాం. That is v is the velocity. V is the constant, that is 6 pi eta r. So velocity dependent forces are the viscous forces, are the non-conservative forces. They are the dissipative forces. ఏదైనా మనం చెప్పచ్చు. ఓకేనా? సో వే is the k the constant, depend on the medium. అక్కడ అది ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లంలో అయితే 6 pi eta rv అనేది ఏదైతే వస్తుంది.
Even velocity dependent forces kuda manaku best example magnetic force acting on a charged particle, that is also velocity dependent force. Okay, note cheskondi, then we'll rewrite something here, important idea will generate it here. Note down this. Yes, okay, fine. Now let's see, we'll change, just a minute. Fine. Okay, fine. So let's see, there is a Rayleigh dissipation function will deal with non-conservative forces గురించి మొత్తం డీటెయిల్ అనాలిసిస్ మనకు Rayleigh dissipation function నుంచి వస్తుంది. వాట్ ఈస్ దట్ Rayleigh dissipation function అనేది డిఫైన్ చేసుకుందాం. ఆ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని కొద్దిగా మాడిఫై కూడా చేద్దాం. వాట్ ఈస్ దట్ Rayleigh dissipation function అనేది రాద్దాం. ఓకే, ఫైన్. సో ఐ విల్ అరేంజ్ దిస్ టూ పార్ట్స్ అండ్ ఐ విల్ లీవ్ లైక్ దట్. Fine. So that Rayleigh dissipation function ni ela define chesadante, so we have taken the, so that is non-conservative forces will be like this, non-conservative forces will be like this, non-conservative forces, force acting on the ith particle will be is equal to minus ki constant into velocity of the ith particle. According to the Rayleigh dissipation function is given by
Rayleigh dissipation function is given by R is equal to, it is the dissipation function means it somewhat relates with the energy that is given by, I'm sorry, it is a energy lost that will be is equal to half into sigma I ki into vi square, where v is the velocity of the particle. Okay, it looks like v square term is there, less like half mv square term, but let's see what it represents. Is it energy or energy per unit time? That is power ni represent chestunda leda only energy ni represent chestunda chuddam. It represents the power, we'll come to know. There is the R. So velocity of the particle ante general ga manam em rayala, x component of the particle plus y component of the particle, even z component unte kuda z component kuda rayala. v square rasamanante x component square plus y component square, even plus z component square kuda untadi kabatti z component square kuda rayala. Ante this Rayleigh dissipation function means 1/2 into, so 1/2 into sigma I ki into x component of the particle square, x component plus y component plus z component. This is that. Now you do the differentiation of this. You do the differentiation of this, what I'll get. So differentiation of this with respect to velocity. Now I'll do the differentiation. Now what is the dr by dx? So dou r by, with respect to v, vxi, with respect to velocity చేస్తున్నాం, dou r by dou vxi చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకు, this half is remaining as usual, that sigma I is remaining as usual, ki is remaining. Suppose with respect to v నే చేస్తున్నాం, v స్క్వేర్ ఉంది, ఏమొస్తుంది మనకు ఆన్సర్ 2v వస్తుంది, 2 multiplied by vxi. మిగతావన్నీ 0 కదా, with respect to y 0, with respect to z 0. ఆ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, మనకి ఏం మిగులుతుంది ఇంకా, సిగ్మా ఐ ఇంటూ కేఐ ఎక్స్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ. ఇక్కడ చూద్దాం ఫోర్స్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ కేఐ ఇంటూ వి. సో కేఐ విఐ ప్లేస్లో ఏం రాయొచ్చు నేను, ఎక్స్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్ రాయొచ్చు, దట్ ఈస్ మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్ ఆన్ ద ith particle. In the similar manner, similarly we can represent dou r by dou vi is equal to minus fyi and dou r by dou vzi is equal to minus fzi. ఇలా రాసేయచ్చు. అంటే x component of the force, that is dissipating force, that is the non-conservative force. So we are linking with the Rayleigh dissipation function అనేది ఒక డిఫైన్ చేసుకున్నాం, దాంతో ఈ నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ని మనం లింక్ చేస్తున్నాం. వాట్ ఈస్ ద లింకింగ్ బిట్వీన్ దెమ్ అనేది చూస్తున్నాం. ఓకే, ఫైనల్గా నాకు ఏం తెలుస్తుంది, వెన్ ఐ డిఫరెన్షియేట్ దిస్ ఐల్ గెట్ ఇట్, దెర్ ఇస్ అన్ ఎక్స్ కాంపోనెంట్, దెర్ ఇస్ అన్ వై కాంపోనెంట్, దెర్ ఇస్ అన్ జెడ్ కాంపోనెంట్. అంటే ఫైనల్లీ వాట్ వీ కెన్ రైట్ హియర్, ఫైనల్లీ వాట్ ఐ కెన్ రైట్, finally what I can write here. Finally we can write, f as there is an x component, there is an y component and there is an z component. So x component em ila rasam, y component ila rasam, z component em ila rasam. Let us write like that. That is f is equal to minus dou r by dou vx x cap minus dou r by dou v by y cap minus dou r by dou z z cap. దీన్ని మనం ఏమంటాం, గ్రేడియంట్ లాగా రాస్తాం, మైనస్ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ r x cap, సరే మైనస్ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ r, అంతే, దట్స్ ఇట్. ఇక్కడ గ్రేడియంట్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, వీఆర్ నాట్ డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x, వీఆర్ డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వెలాసిటీస్. ఓకే, సో దిస్ గ్రేడియంట్ ఈజ్ డిఫరెంట్. సో జనరల్గా ఈ గ్రేడియంట్ అంటే మీరు అందరికి తెలిసింది ఏం రాస్తారు, ఇది డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యాప్, డో బై డో వై ఆఫ్ వై క్యాప్, డో బై డో జెడ్ ఆఫ్ జెడ్ క్యాప్ రాస్తారు. ఇక్కడ వాట్ ఇస్ దిస్ సింబల్ మీనింగ్, గ్రేడియంట్ ఆఫ్ కింద వి రాస్తాం అంటే ఏంటంటే డో బై డో విఎక్స్ అని, వెలాసిటీ కోఆర్డినేట్ అని,
Similarly, dou by dou Vy into y cap అని plus similarly dou by dou Vz into z cap అని. That's the meaning. ఓకేనా? అంటే ఎఫ్ అనేది ఎలా వస్తుంది మనకి, హౌ విల్ గెట్ ద ఎఫ్ అనేది అంటే ఈ ర్యాలీ డిసిపేషన్ ఫంక్షన్ని కనుక విత్ రెస్పెక్ట్ టు వెలాసిటీ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే విల్ గెట్ దట్ ఫంక్షన్. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ. మైనస్. ఓకే, ఫైన్. నౌ కమ్ టు దట్ generalized force for non-conservative system. Let's come to the generalized force for non-conservative system. I'll erase. Note down this. I'll erase. So generalized non-conservative force ఎలా రాసాం మనం? G prime k అని రాసామా? G prime k is equal to sigma I ranging from 1 to n into small f f of I dot dou ri by generalized coordinates dou k. Now you substitute f is equal to minus gradient of r. ఇది దీన్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో G prime k will be is equal to sigma I ranging from 1 to n f of I, that is minus of, that is put the minus outside, gradient of r dot product with dou ri by dou qk. అంటే ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి, ఎక్స్ కాంపోనెంట్ చేద్దాం. dr లో ఏముంది ఇక్కడ? dou r by dou vx ఉంది. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? dou x by dou qk వస్తుంది. అంతేనా మనకు వచ్చేది? అక్కడ dou r by dou qk వస్తుంది. ఇప్పుడు దాన్ని కొద్దిగా చేంజ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఈ రెండు క్యాన్సిల్ చేయడానికి లేదు, మనం వీ కెనాట్ క్యాన్సిల్ ఇట్. కొద్దిగా లిటరల్గా కొద్దిగా చేంజ్ చేద్దాం. వాట్ ఇస్ దట్ చేంజ్ అనేది చూడండి. వాట్ ఐ విల్ డూ హియర్, ద నెక్స్ట్ స్టెప్ విల్ బి, సో G prime k will be is equal to minus sigma I ranging from 1 to n, so gradient of v r dot dou r I. So I will take the dot here, even I take dot here. అంటే బయటి చేస్తున్నాం, చేయొచ్చు కదా అట్లా, పైన కింద బయటి చేస్తే ఏమొస్తుంది? dr by dt వెలాసిటీ కాంపోనెంట్ వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా జనరలైజ్డ్ వెలాసిటీస్ వస్తాయి. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఏముంది మనకు? dou r by dou vx డాట్ ప్రొడక్ట్ విత్ dou x డాట్ by dou qk. ఇప్పుడు dou x అంటే x డాట్ అంటే మనకు vxే కదా, x డాట్ అంటే vxే కదా మనకు వచ్చేది. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? దిస్ టర్మ్ విల్ బి క్యాన్సల్ లాగా. దెన్ వాట్ ఈస్ రిమైనింగ్ ఫర్ us? dou r by dou k డాట్. అంతేనా? అంటే ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు నేను? that you can write G prime k will be is equal to minus sigma I ranging from 1 to n, so 1 to n, దీన్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత dou r by dou డాట్ k, dou r by dou డాట్ k. ఈవెన్ ఐ సమ్మేషన్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది, ఇంకా ఐ రేంజింగ్ ఫ్రమ్ 1 to n అనే సమ్మేషన్ వెళ్ళిపోతుంది, ఓన్లీ క్యూ ఒకటే మిగులుతుంది. సో అన్నీ చేసిన తర్వాతనే మనకు ఆ సమ్మేషన్ అంతా చేసిన తర్వాతనే వీల్ గెట్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ మైనస్ డో ఆర్ బై డో క్యూ, గుర్తుపెట్టుకొని డాట్ కే వెలాసిటీ కోఆర్డినేట్స్. సో దిస్ ఈజ్ ద ర్యాలీ ఫంక్షన్ relation with the non-conservative force generalized component. Now you substitute this in Lagrangian equation. Now from Lagrangian equations, d by dt of dou L by dou Q dot minus dou L by dou Qk is equal to G prime K. But G prime K can be represented as minus dou R by dou Qk. With that, so d by dt of dou L by dou Q dot K minus dou L by dou Qk
is equal to minus dou r by dou q dot k. Now bring this side. So that is d by dt of dou L by dou q dot k minus dou L by dou qk plus dou r by dou q dot k is equal to 0. This is the Lagrange's equation for non-conservative systems. Okay, గుర్తుపెట్టుకుంటారా మీరు ఎలా డిరైవ్ చేసాము? So in the university examination he may ask derive simply the Lagrangian equation for non-conservative systems or derive Lagrangian equation for conservative systems. Okay, the derivation part is important. Then what is important in the examination? This is important for the GATE, CSR, that type of exams, competitive exams. ఎలా అప్లై చేసాం? నిన్న లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా మనము కొన్నింటికి అప్లై చేసాం కదా, అప్లై చేసి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ రాబట్టాం కదా అలా. ఓకే ఫైన్. సో నోట్ డౌన్ దిస్. దెన్ దిస్ ఇస్ వాట్ యాక్చువల్లీ విచ్ కంప్లీట్స్ ద లెగ్రాంజ్ స్టోరీ అన్నది మొత్తం వచ్చేస్తుంది. డిఆలెంబర్ట్స్ ప్రిన్సిపల్, అంతకన్నా ముందు ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ వర్చువల్ వర్క్ డన్, దెన్ డిఆలెంబర్ట్స్ ప్రిన్సిపల్, డిఆలెంబర్ట్స్ ప్రిన్సిపల్ నుంచి లెగ్రాంజియన్ ఈక్వేషన్స్, ఆ లెగ్రాంజియన్ ఈక్వేషన్స్లో మళ్ళీ 2 types, కన్జర్వేటివ్ సిస్టమ్, నాన్ కన్జర్వేటివ్ సిస్టమ్. నౌ గో బ్యాక్ టు ద డిఆలెంబర్ట్స్ ప్రిన్సిపల్. డిఆలెంబర్ట్స్ ప్రిన్సిపల్ అనేది న్యూటన్స్ లా నుంచి వచ్చింది. Is there any other definition from where, is there any other principle or other law from which we can derive the Lagrangian equations? అంటే న్యూటన్స్ లా కాకుండా ఏదైనా ఉందా, దాని నుంచి కూడా Lagrangian equations ని మనం డిరైవ్ చేయొచ్చా అంటే there is another principle from which we can get the Lagrangian equation అన్నదే Hamilton principle. That Hamilton-Jacobi theory is the most fundamental theory you can assume to understand the high level physics. Okay, fine. So that principle I'll state, and from that principle I'll derive it. So it hardly takes around 5 to 10 minutes, we can derive it, just like in the last class. Okay, fine. So we can derive Lagrangian equation instead of D'Alembert's principle from Hamilton principle. ఓకే, ఫస్ట్ నేను ఆ హెమిల్టన్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏంటో చెప్తాను. హెమిల్టన్ ప్రిన్సిపల్ చెప్పిన తర్వాత దెన్ విల్ గో ఫర్ ద డెరివేషన్ పార్ట్. ఓకే, దెన్ విల్ స్టార్ట్.
Yes. Okay. So let us go for the Hamilton principle. Hamilton principle ante enti adi chesin tarvata then we will derive that. Okay. Fine. So let us concentrate on the what is that Hamilton principle. First statement istanu, tarvata derive cheddam. The Hamilton principle statement రాస్తాను ఫస్ట్, తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. Hamilton's principle. Yeah, what this system, it says that the motion of a system, ఏదో ఒక సిస్టమ్ మనం తీసుకున్నాం. a system consists of n particles, dynamical state at time t1 it will be like this, and after some time it will be at another state. The motion of system from time t1 to t2 is such that the principal statement is like this. The motion of system, from time t1 to t2, from the time t1 to t2 is such that the line integral, దాన్నే మనం known as action integral అంటాం. known as action or action integral. Action or action integral, that is S is equal to t1 to t2 L into dt. Action integral has stationary value, దాన్నే మనం extremum stationary value for correct path of motion. ఈ ప్రిన్సిపల్ స్టేట్మెంట్ మీరు కూడా రాసుకోండి. that means variation, that is delta S, that is equal to delta from t1 to t2 L dt will be is equal to 0. The variation will be is equal to 0, where L will be the Lagrangian. అంటే let's say a system changes with respect to time. This is the time axis and this is the coordinates q. So initially at time t1, let's say the system is here and it is going to another state b. So time t1 దగ్గర a అనే స్టేట్ లో ఉంది, and after some time t b అనే స్టేట్ కి వెళ్ళింది. Okay, the motion of the system is such that, అంటే a నుంచి b కి ఎలా వెళ్తుంది అంటే it goes in such a way that variation in this action integral will be 0. So let's say for example it is going like this. Initially the time will be t1 and the coordinates will be t1 and here it will be t2, then it is something like coordinates will be t2. యాక్షన్ ఇంటెగ్రల్ కనుక్కొని దాని వేరియేషన్ చేస్తే 0 రావాలి, అంటే దాని చేంజ్ ఇన్ విల్ బి 0 అన్నట్టు. ఎక్స్ట్రీమమ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ మాక్సిమం ఆర్ మినిమం అని. ఎక్స్ట్రీమమ్ ఆర్ మాక్సిమం, ఎక్స్ట్రీమమ్ వాల్యూ. ఓకే, ద మోషన్ ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్ ఫ్రమ్ t1 టు t2, ఫ్రమ్ టైం t1 ఇక్కడ ఉంది, ఫ్రమ్ టైం t2 అక్కడికి వెళ్ళింది.
in such a way that line integral known as the action integral t1 to t dt has stationary value, that is for a correct path. So A నుంచి B కి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైట్ అన్నది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ట్రావెల్ చేస్తుంది A నుంచి B కి. లైట్ ఇనిషియలీ ఆ టైం t1 it is here and ఆ టైం t2 here it is. ఎలా వెళ్తుంది, ఏ పాత్లో వెళ్తుంది అంటే జనరల్గా కర్వ్డ్ పాత్లో వెళ్తుందా, స్ట్రైట్ లైన్ పాత్లో వెళ్తుందా అంటే వీ సే దట్ ఇస్ ద స్ట్రైట్ లైన్ పాత్. ఎందుకంటే ఫర్ దట్ ఓన్లీ విల్ టేక్ యాడ్ యాక్షన్ ఇంటిగ్రల్ విల్ బి 0 వస్తుంది. ఇట్ గోస్ as a straight line path. Light takes the least time to go from t1 to t2, అంటే ఏ అనే పాయింట్ నుంచి B అనే పాయింట్కి వెళ్ళడానికి. దాన్ని మనం ఫార్మేట్ ప్రిన్సిపల్ అని చదువుతాం ఆప్టిక్స్లో. ఓకే, సో లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ ద స్టేట్మెంట్. సో ఇప్పుడు మనం లెగ్రాంజియన్ కనుక్కొని అంతేనా, ఆ లెగ్రాంజియన్ రాసి దాన్ని వేరియేషన్ చేస్తే అంటే డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఈక్వల్ టు 0 చేస్తే దీని నుంచి మనకి ఏం రావాలి, లెగ్రాంజియన్ ఈక్వేషన్ రావాలి అన్నది ప్రూఫ్ ఇక్కడ. ఇప్పుడు దీని నుంచి మనం ఏం డిరైవ్ చేయగలగాలి, వీ నీడ్ టు డిరైవ్ దిస్ d by dt ఆఫ్ డో ఎల్ బై డో క్యూ డాట్ కే మైనస్ డో ఎల్ బై డో క్యూ కే ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది మనం రాబట్టగలగాలి. we supposed to derive this. If we can, then Hamilton principle will be the fundamental principle. అంతేనా, చూద్దాం అది డిరైవ్ చేస్తామో లేదో కనుక. దిస్ ఇస్ ద ప్రిన్సిపల్. లెట్ us start the derivation. So I'll erase this. సో Hamilton principle నుంచి Lagrangian equations రాబడతాం. Let us take a conservative and holonomic system. We are taking a system of particles is such that it is holonomic constraints are there and conservative system. The simplest case తీసుకుందాం. holonomic and conservative system is the simplest system we are taking. From there we can derive holonomic system. Now Lagrangian రాద్దాం. The Lagrangian will be a function of Lagrangian coordinates q, దాని velocity coordinates q dot k and time general గా. అంతేనా మనకు వచ్చేది అది. It depends upon the general coordinate and its velocity coordinates and time also. As we are taking it is a conservative system, we can eliminate this time function. It only depends upon the coordinate and its. Okay, what is required for me? The variation is required for me. Now let us take the dl. Take dl. So dl will be is equal to dl ఎలా రాస్తాం. సో చేంజ్ q లో చేంజ్ ఉంటే దీంట్లో ఉంటుంది. సో సిగ్మా k రేంజింగ్ ఫ్రమ్ 1 to n డో l బై డో qk ఇంటూ dqk. ఓన్లీ క్యూల్కి అయిపోయింది. దెన్ వెలాసిటీ కోఆర్డినేట్స్ ఉన్నాయి. దెన్ ప్లస్ సిగ్మా k రేంజింగ్ ఫ్రమ్ 1 to n డో l బై డో q డాట్ k అంతేనా, ఇలా వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, దీనికి యాక్షన్ ఇంటిగ్రల్ కనుక్కోవాలి. ఇంటిగ్రల్ అండ్ ఈక్వేట్ 0 చేయాలి. ఇంటిగ్రేట్ ఫ్రమ్ t1 to t2 అండ్ ఈక్వేట్ 0. ఇంటిగ్రేట్ ఫ్రమ్ t1 to t2 అండ్ ఈక్వేట్ టు 0. అండ్ ఈక్వేట్ టు 0 ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నా. దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలా, ఈక్వేట్ టు 0 చేయాలి. చేద్దాం. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్రమ్ t1 to t2 సిగ్మా k రేంజింగ్ ఫ్రమ్ 1 to n డో l బై డో qk dqk ప్లస్ సిగ్మా ఇంటిగ్రేషన్ t1 to t2 సిగ్మా k రేంజింగ్ ఫ్రమ్ 1 to n డో l బై డో qk ఇంటూ dq డాట్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే వాట్ ఇస్ దిస్ డో q డాట్ k అంటే d బై
dt of dq. వేరియేషన్ ఇన్ ద జనరలైజ్డ్ కోఆర్డినేట్, దాన్ని టైంతో పాటు డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాం. అదే అటు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. లేకపోతే ఇక్కడ రాస్తా. హియర్ డో క్యూ డాట్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి బై డిటి ఆఫ్ వేరియేషన్ ఇన్ ద జనరలైజ్డ్ కోఆర్డినేట్. అర్థమైందా? సో వీఆర్ టేకింగ్ ద సిస్టమ్ ఫ్రమ్ this place to this place. Initial value is here, starting point, and final value will be here, ending point, and we need to derive this, yet we have not got it. So let us see, few more steps, 2-3 more steps will supposed to get that. Yes, so let us take this is the first term. It is the first term, call as the integral I1. Let us take this is the second term, call as the integral I2. We will simplify I1 I2 will simplify cheddam. Let us take the second term. Second term తీసుకుందాం. Second term I2 will be is equal to integration from T1 to T2, and there is a summation. Don't forget that summation. K is equal to 1 to n. Summation K. The first term is dou L by dou Q dot K, and the second term is dq. Of course, we need to integration చేస్తున్నాం కదా. ఇంటిగ్రేషన్ లో మనం మెన్షన్ చేయాల్సింది ఏంటంటే టైం ని మెన్షన్ చేయాలి. ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు dt. ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు dt ఈక్వల్ టు 0. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం, విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం అని చెప్పాలి కదా. అది చెప్పకపోతే కష్టం. ఇక్కడ డిటి అనే టర్మ్ రావాలి. దెన్ ఓన్లీ ద కంప్లీట్ మీనింగ్ అది డిటి అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ప్లస్ సింబల్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇది వీఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. నౌ ఐ యూజ్ ద ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ హియర్. ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్లో ఐ కాల్ దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ అండ్ ఐ కాల్ దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ ఫార్ములా ఏంటి? యువి అంటే యు ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ బి మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ బి ఇంటూ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ యు. ఇది ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ ఫార్ములా. ఇప్పుడు యు ఇది యు అలాగే పెట్టండి. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వి, వి అనేది ఏంటి? ఇక్కడ దేర్ ఈజ్ ఎ డిఫరెన్షియేషన్ ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఈ విని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం. ఇంటిగ్రేషన్ ఫాలోడ్ బై డిఫరెన్షియేషన్. We know that integration is the anti-derivative or derivation is the anti-integration. ఒకదానికొకటి క్యాన్సిల్ అయితే అని చెప్పుకుంటాం మనం. సో అప్పుడు I2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ టర్మ్లోనే యు, ఓకే నో ప్రాబ్లం, సమ్మేషన్ మర్చిపోకండి, కే అలాగే ఉంచండి. డో ఎల్ బై డో క్యూ డాట్ కే డిస్టర్బ్ చేయకండి. వి అనే టర్మ్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. ఇది వి అనే టర్మ్. దీన్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఇంటిగ్రేషన్ డిఫరెన్షియేషన్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి డిక్యూకే వస్తుంది. డో క్యూకే with lower limit is L1 and upper limit, lower limit is T1 and upper limit is T2 minus integration of from T1 to T2 integration of V అంటే dqk మాత్రమే వస్తుంది. డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ దిస్, దీని డిఫరెన్షియేషన్ చేద్దాం అంటే d by dt ఆఫ్ దీన్ని డో L by డో q డాట్ డిఫరెన్షియేషన్. ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్గా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. వీ హ్యావ్ dqk అండ్ అఫ్ కోర్స్ దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ వీఆర్ డూయింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం కాబట్టి టైంని మర్చిపోకండి, dt. ఓకే ఫైన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ అప్పర్ లిమిట్ అండ్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇక్కడ చూద్దాం ఈ దీంట్లో ఇక్కడ KQT2 ఉంది అంటే ఆ కోఆర్డినేట్ అనేది అప్పర్ లిమిట్ అంటే దానికంటే ఒక వాల్యూ ఉంటుంది. ఆ వాల్యూని వేరియేషన్ చేస్తున్నాం అంటే ఇది ఫిక్స్డ్ వాల్యూ. అంటే సపోజ్ టైం t ఈక్వల్ టు 3 seconds నుంచి టైం t ఈక్వల్ టు 10 seconds పెట్టామనుకో, ఇట్ ఇస్ ద ఫిక్స్డ్ వాల్యూ కదా 10 seconds దగ్గర అని, దాంట్లో చేంజ్ రాదు ఇంకా, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. సిమిలర్లీ లోయర్ లిమిట్ దగ్గర కూడా పెట్టామనుకో dq వేరియేషన్ ఇన్ దిస్ కోఆర్డినేట్ అండ్ t1 విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే అప్పర్ లిమిట్కి ఇది 0 అవుతుంది, లోయర్ లిమిట్కు అది 0 అవుతుంది. ఇంకా మిగిలింది ఏంటి మనకు? అదొక్కటి మిగులుతుంది. ఓకేనా? యా.
సో ఫైనల్గా నాకు I2 మిగిలేది ఏం మిగులుతుంది, దట్ ఈస్ మైనస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్రమ్ T1 టు T2 d by dt of dou L by dou Q dot K dt. Now you substitute this entire thing here. సెకండ్ టర్మ్ దగ్గర సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుందో చూద్దాం. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఆల్మోస్ట్ డన్. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను నేను. ఐ సబ్స్టిట్యూట్ దేర్. సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ ఉంది, ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ ఉంది, ఒకే ఇంటిగ్రేషన్ పెడతా. సమ్మేషన్ కూడా ఒకటే ఉంది. సమ్మేషన్ పెడుతున్నా k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to n. ఈవెన్ ఇంటిగ్రేషన్ పెడుతున్నా T1 to T2 ఒకటే పెడతా, T1 to T2. దెన్ ద ఫస్ట్ టర్మ్ ఐ విల్ రైట్ హియర్ dou L by dou QK minus second term will be d by dt of dou L by dou Q dot పెట్టేశా. ఇదంతా పెట్టిన తర్వాత ఏం మిగిలింది, బయట డో క్యూకే మిగిలింది. దెన్ ఎంటైర్ డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫైనల్లీ 0. As our Lagrangian is independent of time, that means this is true for all time. This is true for all time. This is true for all time. ఒకటి. అండ్ మనం తీసుకున్నటువంటి కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఏంది, హోలోనోమిక్ సిస్టమ్. సారీ, సిస్టమ్ ఈజ్ హోలోనోమిక్ సిస్టమ్. అంటే హోలోనోమిక్ కన్స్ట్రైంట్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద కోఆర్డినేట్స్ విల్ బి ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్. Q1, Q2, Q3, Q4 అన్నాం అనుకో, 1 2 మీద డిపెండ్ అవ్వదు, 3 మీద డిపెండ్ అవ్వదు, 4 మీద డిపెండ్ అవ్వదు. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, దిస్ ఎంటైర్ రిలేషన్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఫర్ ఆల్ ద కోఆర్డినేట్స్. అంటే ఫైనల్గా మనకి ఏమొస్తుంది, we say that this quantity will be 0. So dou L by dou QK minus d by dt of dou L by dou Q dot K is equal to 0. దీనేనా మనం Lagrangian equation అనేది. This is the Lagrangian equation అనేది. That is known as the Lagrangian equation. Hence quite easily proved. అంటే మరి అంత ఈజీ కాదు, బట్ బెటర్ దాన్ D'Alembert's ప్రిన్సిపల్. బెటర్ దాన్ D'Alembert's ప్రిన్సిపల్. D'Alembert's ప్రిన్సిపల్ కంటే చాలా ఈజీగా మనం డెరైవ్ చేసేయగలగాలి. సో దీన్నే ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి ఇది రాయొచ్చు, అటు రాయొచ్చు. ఆర్ వీ కెన్ రైట్ దిస్ విల్ బి లైక్ దిస్, d by dt of dou L by dou Q dot K minus dou L by dou Q. ఓకే, అంతేనా, అర్థమైందా? సో అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఇప్పుడు we can derive Lagrangian equation ఫ్రమ్ Hamilton ప్రిన్సిపల్ నుంచి కూడా మనం డిరైవ్ చేయొచ్చు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, Hamilton ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ అ మోర్ ఫండమెంటల్. Hamilton ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ అ మోర్ ఫండమెంటల్ ఇన్ ఫిజిక్స్. ఓకే, ఇంకా ముందు దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ వస్తుంది మనకి. ఇంకా నెక్స్ట్ చాప్టర్లోనే Hamilton అండ్ డైనమిక్స్, అక్కడ Hamilton ఈక్వేషన్స్, యాక్షన్ ఇంటెగ్రల్ అన్నది ఈ క్లాసికల్ మెకానిక్స్లో మోర్ ఫండమెంటల్. Okay, fine. So with this has done the entire topic of Lagrangian dynamics, excluding one topic, that is conservation laws. మీరు ఇంటర్మీడియట్లో కానీ డిగ్రీలో నేర్చుకుంటారు, కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మొమెంటమ్, కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగులర్ మొమెంటమ్, కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఈ మూడింటి గురించి డిస్క్రైబ్ చేయాలి. సో టుమారో విల్ టేక్ ఏ క్లాస్ ఆఫ్ అరౌండ్ 30 to 40 minutes, then we'll wind up what is the conservation laws. With that, this chapter will be closes. Then the second chapter, Hamilton dynamics, will be started. So the basic difference between that next chapter and here we are using the Lagrangian equations. There we use the Hamiltonian equations. Our difference అనేది మీకే అర్థం అవుతుంది. ఇక్కడ we are getting the second order derivative. See, ఇక్కడ డెరివేటివ్ ఉంది, ఇంకా డెరివేటివ్ వస్తుంది.
we'll get the second order differential equations. Ade Hamiltonian lo aithe first order differential equations vastayi. That we'll see soon, tomorrow tentatively. Okay, fine. So thank you. Our interaction is almost of 4 classes. It's a 4 lengthy classes. So now I want to take a feedback from you. So this is regarding myself only. అంటే ఏంటంటే క్లాసులు చెప్పుకుంటూ పోతున్నాను నేను, అసలు మీకు అర్థమవుతున్నాయా లేదా, మై వాయిస్ ఈజ్ ఓకే టు యూ, మై కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఓకే విత్ యూ, మై రైటింగ్స్ ఆర్ ఓకే విత్ యూ. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మై నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఓకే విత్ యూ, దట్ ఇట్ ఈస్ ఏ లైక్ ఏమంటారంటే ఫైనల్గా నేను చెప్పే పాఠం మీకు అర్థం అవ్వాలి. దట్ ఈస్ మై మోటో. సో అర్థం అవ్వడాని కోసం నేను తప్పు చెప్పలేను, కరెక్టే చెప్పాలి, ఫిజిక్స్ని ఫిజిక్స్గానే చెప్పాలి. Okay, so in this process I am trying my best level to teach you. So in any things, any suggestions from your side also accepted. I will send one Google form to you through your WhatsApp. So there will be questions there. So it is simply, so whether you are able to understand my class, what is your suggestion from your side అన్న ఉంటాయి. ఒక క్వశ్చనర్ లాగా ఉంటుంది, దాన్ని కంపల్సరీగా హానెస్ట్గా ఫిల్ చేయండి. నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ఇట్. మిమ్మల్ని ఏదో చేయడానికో నేనేదో అవ్వడానికో ఏం కాదు అక్కడ. జస్ట్ ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా నా టీచింగ్ మీకు అందడానికి చేస్తున్నది ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్. ఓకే, ఫైన్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ అటెండింగ్ మై క్లాస్.